Morning children, this is Ayanna. Today we are discussing about a very important topic, that is the finding of oxidation numbers in a simple trick. Today we are discussing about previous questions in this oxidation number concept. అంటే ఈరోజు సరికి మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నామంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ మీద ఉన్నటువంటి వాటన్నిటిని డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. అండ్ ఎవరైతే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ షేర్ అండ్ లైక్. అలాగనే ఈ ఛానల్లో నేను ప్రతి చాప్టర్ సంబంధించినటువంటి క్లాసెస్ని అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను. అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. Okay, and today we are discussing about a simple trick for finding of oxidation numbers of an elements in a given compounds. That is first one. Here we can observe first question is, children listen children, వినండి, అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ బాక్స్లో పిన్ చేయండి, నేను వాటికి రెస్పాన్స్ అయ్యి మీకు ఆన్సర్స్ ఇస్తాను. ది ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఆఫ్ ఐరన్ ఇన్ potassium ferrocyanide. Here formula potassium ferrocyanide is K4FeCN6. Here we can observe ferro. Here iron can observed in the form of ferro and ferric. Ferrous and ferric. In ferro form we can call as a ferrous, and ferric we can observe its iron oxidation number is +3. But in this oxidation number of iron in potassium ferrocyanide, that is K4FeCN6 is, అంటే ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐరన్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ని పొటాషియం ఫెర్రోసైనైడ్లో కనుక్కోవాలి. అంటే అవి ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు, వాటికి ఆన్సర్స్ +6, +4, +3 అండ్ +2. హియర్ వీ కెన్ ఫాలోస్ ది ఫైండింగ్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐరన్ in potassium ferrocyanide. Here we can follows 4K, and next one iron, and next one 6 into cyanide ion, cyanide. Here that is cyanide Cn is equal to 0. And now we can follow the potassium belongs to first A group, that's why its oxidation number is +1. 4 into +1 plus Fe 6 into -1 is equal to 0. And finally +4 plus Fe -6 is equal to 0. Fe -2 is equal to 0. And Fe is equal to +2. Fe is equal to +2. Once again here we can observe potassium 4 potassiums ఉన్నవి, ఐరన్ +6 సైనైడ్స్ ఉన్నవి, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 4 ఇంటూ పొటాషియం యొక్క ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ +1, ఐరన్ +6 ఇంటూ -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అండ్ 4 ప్లస్ Fe -6 ఈజ్ ఈక్వల్ 0. Fe -2 ఈజ్ ఈక్వల్ 0. అండ్ ఫైనల్లీ వీ కెన్ గెట్ Fe ఈజ్ ఈక్వల్ టు +2. అంటే చివరిగా మనకి ఐరన్ ఎంత వచ్చింది? +2. దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫెర్రో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ గెట్ ఫెర్రీ, వీ కెన్ గెట్ Fe3. And in this formula ferri can be modified, that is K3FeCN6. అంటే ఫెర్రీ అని వస్తే మాత్రం ఏమొస్తుందంటే K3FeCN6. అప్పుడు ఐరన్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత వస్తుందంటే +3 వస్తుంది. ఇది ఫస్ట్ సమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ద ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ ఇన్ BaH2PO2 టేకెన్ ట్వైస్ ఈజ్. అంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి ఇచ్చిన కాంపౌండ్లో ఉన్నటువంటి ఫాస్ఫరస్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ని మనం కనుక్కోవాలి, ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఇచ్చారంటే +3, +2 అండ్ +1 అండ్ -1. ఈ 4 ఆప్షన్స్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటో చూడండి. ఇక్కడ వచ్చేసరికి బేరియం 1 బేరియం అయాన్ ఈజ్ ప్రజెంట్, 1 బేరియం యాటమ్ ఈజ్ ప్రజెంట్, అండ్ 4 హైడ్రోజన్స్, 2 ఫాస్ఫరస్, 4 ఆక్సిజన్స్. అండ్ బేరియం అయాన్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత అంటే +2. ఎందుకని ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ బేరియం +2 అవుతుందంటే ఇట్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు సెకండ్ ఏ గ్రూప్. అలాగనే 4 ఇంటూ హైడ్రోజన్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ +1 అండ్ ఫాస్ఫరస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అండ్ 4 ఇంటూ -2 ఈజ్ ఈక్వల్ 0. అండ్ ఫైనల్లీ +2 +4 +2p -8 ఈజ్ ఈక్వల్ 0. అండ్ ఫైనల్లీ
plus 6 minus 8 plus 2p is equal to 0, and we can get 2p minus 2 is equal to 0, 2p is equal to plus 2, and p is equal to plus 1. P is equal to plus 1. This is the oxidation number of phosphorus in Ba H2PO2 taken twice compound. And third question we can follow. Cl2 plus H2S gives rise to 2HCl plus S. S. In the above reaction, oxidation state of chlorine changes from. Here we can observe chlorine when react with hydrogen sulfide to form hydrochloric acid and sulfur. Here we can observe chlorine, it is in the form of molecular state, its oxidation number is 0, and hydrogen oxidation number is plus 1, and sulfur in the form of sulfide, that is minus 2, and finally it can be converted into HCl and sulfur. Cl2 0 can be converted into minus 1, that is called as reduction, and sulfur, that is called as sulfide ion minus 2 can be converted into 0, that is called as oxidation. Here we can observe gain of electrons. Chlorine can be converted into chloride ion, that is called as a reduction process, and sulfide ion minus 2 can be converted into 0, that is called as oxidation. Here we can observe chlorine can be acts as a oxidizing agent, and hydrogen sulfide can be acts as a reducing agent. But in this condition, hydrogen does not change its oxidation number. And finally, chlorine can be changed from 0 to minus 1. Here we can observe in this equation 0 can be converted to minus 1. 0 can be converted to minus 1. అంటే ఈ ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్లో క్లోరిన్ అనేది ఎలా మారిందంటే 0 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ నుంచి -1గా మారింది. ఎందుకు 0 నుంచి -1గా మారిందంటే ఇక్కడ గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ జరిగినాయి, అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ని స్వీకరించింది కాబట్టి 0 నుంచి -1కి వెళ్ళింది. అండ్ అలాగనే ఇక్కడ H2Sలో ఉన్నటువంటి సల్ఫైడ్ అయాన్ కాస్త ఎలా మారిందంటే సల్ఫర్ యాటమ్గా మారింది కాబట్టి ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్కి వెళ్ళింది, అంటే లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ జరిగింది. ఇది దీని గురించి. నెక్స్ట్ వీ కెన్ ఫాలోస్ అనదర్ వన్, దట్ ఈజ్ అనదర్ క్వశ్చన్, that is very very important question. The oxidation number of sulfur in S8, S2F2 and H2S respectively are four options ఇచ్చారు. వాళ్ళు ఏమేంటంటే 0, +1, -2, అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి +2, +1 అండ్ -2, అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి 0, +1 అండ్ +2, అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి -2, +1 అండ్ -2. In S8 sulfur octaatomic state, that's why its oxidation number is 0 because of sulfur is bonded with sulfur atoms. That's why its oxidation number does not change. That's why you can observe its oxidation number is a neutral state. And we can observe any type of element in the form of molecular state, its oxidation number we can consider 0. And next one, in S2F2, 2s plus 2f is equal to 0, and 2s plus 2 into -1 is equal to 0, 2s minus 2 is equal to 0, 2s is equal to +2, and s is equal to +1. In this S2F2 we can get sulfur oxidation number is +1, and in H2S we can get a sulfur oxidation number is s plus 2 into H is equal to 0, s plus 2 into +1 is equal to 0, s plus 2 is equal to 0, s is equal to -2. Here we can observe sulfur can get a different type of oxidation number. In S8 0, and in S2F2 +1, and H2S -2. This is the oxidation number of sulfur in SA2, S2F2 and H2S is 0, +1 and -2. And next question we can follow, that is oxidation number of xenon in XeOF2 is. In generally xenon belongs to 0 group elements. Its oxidation number we can consider 0.
but in this XeOF2 is not equal to 0, because of we can find out the xenon oxidation number in XeOF2 is 4, like option A we can get 0 and 2 and 4 and 3. Here we can observe అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ జీనాన్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ నార్మల్గా వచ్చేసరికి దాని గ్రూప్ నెంబరు 8th ఆర్ 18th గ్రూప్ కాబట్టి అది ఏమవుతుందంటే 0 అవుతుంది. దాని వ్యాలెన్సీ ఎంత అవుతుందంటే 0 అవుతుంది కాబట్టి దాని ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ 0. కానీ ఇచ్చినటువంటి కాంపౌండ్ జీనాన్ ఆక్సీఫ్లోరైడ్లో అంటే XeOF2లో దాని యొక్క ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎలాగంటే చూడండి, XeOF2 Xe 1 into O and 2 into F is equal to 0. Xe plus 1 into minus 2 plus 2 into minus 1 is equal to 0. Xe minus 2 minus 2. Xe minus 4 is equal to 0 and Xe is equal to plus 4. Xe is equal to plus 4. Here we can find out the xenon oxidation number in xenon oxyfluoride. XeOF2లో జీనాన్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత అంటే +4గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈజ్ విచ్ ఆర్డరింగ్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ ఇన్ అకార్డింగ్ టు ద డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ N. అంటే here we can observe decreasing, here we can observe decreasing order. What is the meaning for decreasing order? Decreasing order nothing but from highest to low oxidation numbers. Here decreasing order means highest to low. Here they gave 4 options. First option HNO3 and NO, NH4Cl and N2. HNO3 we can call as nitric acid and NO nitric oxide and NH4Cl ammonium chloride and N2 nitrogen molecule. And option B HNO3, NO, N2, NH4Cl. And option C HNO3, NH4Cl, NO, N2. Option D NO, HNO3, NH4Cl and N2. Here we can observe in HNO3 we can find out the nitrogen oxidation number, that is +5, and in NO nitrogen oxidation number is +2, and in N2 because of in N2 nitrogen oxidation number is 0, because of in any type of molecule state its oxidation number is 0. In ammonium chloride nitrogen oxidation number is -3. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఈజ్ -3. ఈ విధంగా మనం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ఆప్షన్ బి చూడండి. HNO3లో నైట్రోజన్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత అంటే +5. నైట్రిక్ ఆక్సైడ్లో అంటే NOలో ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఎంత అంటే +2, అండ్ N2లో N యొక్క ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత అంటే 0. అలాగనే NH4Clలో నైట్రోజన్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎంత అంటే -3 అవుతుంది. ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ని మనం ఈజీగా ఈ ట్రిక్స్ ఉపయోగించి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇది చాలా ఈజీగా ఉపయోగపడుతుంది మనకి ఏ ఎగ్జామ్స్ కంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అయినటువంటి ఎంసెట్కి, నీట్కి, అలాగనే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి IIT, JEE ఎగ్జామ్స్కి, ప్రతి ఒక్క కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ఈజీగా ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఈజీగా ఉపయోగపడుతుంది మీకు. ఓకే, ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకున్నటువంటి బిట్స్ మొత్తం కూడా మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్లో వచ్చినటువంటి IIT బిట్స్. ఈ బిట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్. ఈ బిట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్, అండ్ ఈ మోడల్ అనేది మనకి చాలా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది. ఈజీగా మనం ఎగ్జామ్ని క్రాక్ చేయడానికి, ఎగ్జామ్ ఈజీగా ఆన్సర్ చేయడానికి మనకి ఈ యొక్క ట్రిక్ అనేది ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తున్నాను. ఓకే చిల్డ్రన్, థ్యాంక్ యూ.